Hi everyone, so we're just going to wait for a moment to allow everyone to join us in the Zoom call. But in the meantime, welcome to the discussion, the Learn event on community-led innovation. We're actually being live streamed to Facebook right now, which is very exciting, but also obviously no salty language. But yeah, it's very exciting. So by the end of the next 45 minutes, we could all be famous. You never know. God, what a horrifying thought that could be. So we're just going to wait a minute because I think we're waiting on a couple of key participants who are speaking in this session to join us. So just bear with me. This session is being translated into French and Spanish. So make sure you select your language channel by clicking on the interpretation globe at the bottom of the screen. Sorry, actually, it's only Spanish this session, not French and Spanish, but please select your language at the bottom of the screen where there's the globe. Make sure you select the right channel. Okay, we're gonna start. I think we're waiting on just our colleague from DRC Hub to join us, but hopefully they're not the first speakers. So hopefully by the time we get around to them, they'll have joined us. So just bear with us a moment. So welcome very much to the Learn session on community-led innovation. Thank you for attending. We're really pleased with the number of people who've shown an interest in this session, especially because it's at the end of a really long program today. So it's particularly lovely to see so many of you interested. And I imagine you are tiring, so thank you very much. As I mentioned, if you haven't already, please click on the appropriate language channel at the bottom of the Zoom link. We're going to hear from a number of different hubs today, but I'll just give you a very quick overview before introducing them. We're going to hear from Daisy from the Guatemala hub, who'll talk about their current innovation program. I think Anshu's going to speak on the planned program for the India hub, and Gang will speak on behalf of the DRC hub about their planned program. But there will be time for questions at the end, so please feel free to add them into the chat space, and we'll make sure that we can have a bit of a discussion as well. So in terms of what this session's all about, what I wanted to sort of frame it as is the START Network has been truly pioneering in demonstrating the value of innovation that is meaningfully led by crisis-affected communities, not just informed by them, but genuinely led by them. And you will have heard perhaps over the years about the work we've done with the DEP Labs and the current, what we call CLIP program, Community-Led Innovation Program, and more. So today we've moved beyond the idea that community-led innovation is something that's very, very hard to do, or that the methodology is difficult to apply with communities affected by crisis. We know very well that communities know their own context better than anyone else. They understand their problem spaces, but we also know they're capable of developing innovative and impactful solutions that lead to significant impact and greater resilience. But if you're not convinced, we welcome your questions today. We recognise that for many, this still sounds quite fanciful. And I hope that in learning about the work that's happening and will soon be happening around the START Network, we can inspire you to promote this elsewhere and to think about this as a viable and really impactful, exciting approach to working with crisis-affected communities. So in today's session, we're not trying to make the case for community-led innovation because we believe it's already been made. But of course, please do challenge us if you think that's not the case. But actually what this space is about today is really making some time to hear from our hubs and members who are doing this work or who have plans to do this work, so we can learn about really what they know and really
hear about what the exciting work actually looks like and feels like on the ground. So to start with, I'm going to hand over to Daisy Cotton from ASECSA, who will share with us some learnings around their community-led innovation program. So over to you, Daisy. Bueno, hola, mucho gusto de poder saludarlas y saludarlos desde Guatemala. Es un gran placer compartir lo que hemos ido trabajando durante estos últimos 6 meses. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, el programa de innovación hemos empezado a trabajarlo desde el mes de enero de este año, pero en las comunidades hemos iniciado a partir de marzo. El programa se llama Programa de Innovación Dirigido por la Comunidad. ¿Qué hemos hecho durante estos últimos 6 meses? Bueno, pues ha sido un trabajo bastante intenso. Nuestro programa tiene como objetivo crear un modelo de innovación comunitaria que valoriza soluciones hechas por las propias comunidades y que se conecte con otras redes y sistemas. Es un objetivo bastante amplio, bastante ambicioso, creería yo, porque en las comunidades donde hemos estado, pues no existe mucho ejercicio de participación y de involucramiento. Entonces también hemos ido a cambiar y transformar esas formas de pensar. Nuestro programa tiene 4 fases, el cual es exploración, descubrimiento, desarrollo y crecimiento. Y cada una de esas fases lleva un cierto número de actividades que hay que hacer. Como estamos compartiendo solamente de los 6 meses para acá, pues en mayo estábamos trabajando con la primera corte, que es en Pachay, Chimaltenango, cerrando casi la fase de exploración. Hicimos para iniciar un acercamiento con las comunidades, con autoridades y para presentarles el programa. Hicimos también un diagnóstico para saber cómo las comunidades estaban identificando su problemática, para que a partir de que ellos y ellas identificaran su problemática, también tuvieran la capacidad de proponer desde sus propias necesidades cuál iban a ser esas soluciones que le iban a dar. Nos conllevó varias reuniones presenciales y para finalizar ese análisis se hizo de una forma lúdica en las comunidades. Se hizo presentaciones de obra de teatro, murales, y todos en esta comunidad pues están relacionadas a la escasez del agua, a la falta de ríos, a que se están secando sus ríos, a que los bosques se están terminando. Entonces esa es como la problemática que ellas y ellos identificaron y fue la que dejaron plasmada en murales de la comunidad, murales que fueron realizados por las y los integrantes de los grupos que están participando. Después de eso iniciamos la fase de descubrimiento. Esta fase como objetivo busca propiciar la agrupación, organización de innovadores e innovadoras, según ideas de interés y transformaciones gestadas en la primera fase del programa. Después de tener ya identificado problemas y soluciones, ¿cómo le hacemos para implementar esas soluciones? Se conformaron grupos o equipos de innovadores. Estos grupos primero tenían que conocer también cuáles son las fases de la innovación, porque las comunidades donde trabajamos son comunidades pobres, extremadamente pobres, que sufren no solamente efectos del cambio climático, sino que también de desnutrición crónica, desnutrición aguda, que ha sido por varias décadas y generaciones en su población. Y esto ha limitado que muchos de ellos hayan tenido acceso a educación. Esto pues también genera que la educación que no ha llegado a sus comunidades haga que ellos no piensen o no tengan esa capacidad de creatividad que tal vez en algunas otras poblaciones es algo normal.
Aquí en estas comunidades pues ha sido bastante difícil porque son comunidades sin acceso a educación. Entonces, las metodologías que se han utilizado para llegar a las comunidades han sido bastante participativas, creativas, haciendo que ellas participen de todo el proceso, que dibujen, que pinten, que hagan dramatizaciones. Creo que eso es algo bastante importante que han tenido al involucrarse en el programa. Después de realizar, estos talleres sobre los ciclos de innovación y de empezar a formar los grupos, también se hicieron intercambios de experiencias, ya conociendo cuáles eran los enfoques que iban a llevar las ideas innovadoras. Se hicieron intercambios a nivel de comunitarios que ya estaban haciendo ese trabajo que ellas y ellos querían empezar a trabajar. Los grupos de innovadores se reunieron alrededor de 3 problemas bastante importantes que se identificaron en su comunidad, el cual fue generar condiciones para que se hiciera el tratamiento de tierras, para identificar cuáles eran los cultivos más que podían tener capacidad de sobrevivir en sus tierras, ya que sus tierras también son un poco áridas. La gestión del bosque, porque los bosques pues también han ido disminuyendo, y la cosecha del agua, porque también el agua pues es un efecto de la falta de bosques, ¿verdad? No hay agua todos los días. Hay días específicos donde el agua llega a la comunidad, son 2 días o 3 días a la semana y durante mediodía. Entonces la escasez de agua ahí es bastante fuerte y esto es un problema que ha afectado de sobremanera a las mujeres, porque son las mujeres las primeras en sentir ese impacto que hay cuando no hay agua en la comunidad. Entonces, alrededor de estos 3 temas fue que se hicieron los grupos para empezar a trabajar las ideas innovadoras. ¿Cuáles son las características que nos dejó este proceso de exploración y descubrimiento? Es que a partir de las metodologías que se realizaron, construye confianza, empieza a tener un sentido de pertenencia, identificación con la comunidad, motiva la responsabilidad y el crecimiento mutuo, establece objetivos comunes, recupera conocimientos comunitarios y aparte que es flexible. En la etapa de desarrollo, pues ya teníamos los grupos conformados, ya cada una y cada uno de ellos había empezado a trabajar su idea, había empezado también a hacer su prototipo y estaba organizándose de bonita forma de cómo exponer su idea a un comité de selección. Un comité de selección que se iba a encargar de elegir a 6 ideas de 10 que se iban a presentar. Este comité de selección pues estuvo integrado de una forma diversa. Vimos la necesidad de que estuviera la municipalidad de la comunidad, ¿verdad? Para que ellos pudieran tener un relacionamiento con las autoridades y de alguna manera pues generar un tipo de alianza, un tipo de interés de la municipalidad por los proyectos que estábamos realizando en acompañamiento a las comunidades. Entonces la municipalidad fue un integrante del comité de selección. Estuvieron también representantes comunitarios, que fue un representante de salud, un representante de educación, el alcalde comunitario y también un representante de ASECSA. Aquí, pues, a la hora de conformar al comité de selección, era importante hablarles sobre cuál era el proceso que habíamos iniciado en las comunidades, cuáles eran los enfoques de la ayuda humanitaria y de la gestión de riesgo que estábamos abordando desde el programa de innovación, para que no se entendiera que esto era un proyecto asistencialista, que solo buscaba solucionar una problemática superficialmente. Y no, el programa de innovación, pues ya vimos que no busca solamente ayudar de forma temporal, sino que busca
generar condiciones para que las comunidades desde sus propios conocimientos puedan generar transformaciones más profundas y desde ellas y ellos poder aportar para que se generen cambios paulatinamente, para que se minimicen los daños, para ir cambiando actitudes. Entonces, esto pues se le dio de manera como un taller a quienes integraran el comité de selección, para que a la hora de seleccionar las ideas que iban a ganar, pues tuviera en cuenta estos criterios. A la par de ello, pues también ellos, los integrantes del comité de selección, contaron con una rúbrica, la cual pues decía cuáles eran los aspectos que se iban a ir calificando de cada una de las ideas innovadoras. Al final, pues ganaron 6 ideas, las cuales están en el tema de gestión de bosques, en el tema también de la cosecha de agua de lluvia, tanto para consumo humano como para sus plantas. Y también la producción de animales, aves y cerdos. Y esto pues les va a generar una estabilidad económica. Acabamos de iniciar la fase de crecimiento. Ahí pues ya empezamos con todo lo que es la compra de insumos para la instalación de los proyectos, talleres también especializados dependiendo cuál es el tema que cada equipo de innovador está abordando y la implementación de los proyectos innovadores. Aquí pues se tuvo una ruta de cómo se va a implementar las ideas innovadoras, que primero era nuevamente tener una reunión de coordinación entre el equipo técnico de ASECSA y los equipos que habían ganado, para revisar nuevamente sus proyectos y en base también a algunas sugerencias que daba el comité de selección, ver la viabilidad de integrarlas al proyecto que ellos, o a la idea innovadora que ellos estaban proponiendo. Y pues empezar a ejecutar la subvención. Aquí también se me fue comentarles, ¿verdad? Pero los 10 equipos innovadores que entraron a competir, solo iban a ganar 6. Pero las 4 ideas que no ganaban iban a salir también beneficiarias, porque estaban como beneficiarias de los otros proyectos. Entonces, de todas las personas que participaron en los grupos de innovadores, ninguna perdió, todas ganaron. La que no ganó fue su idea, pero ellos sí fueron beneficiarios del proyecto del otro equipo que sí ganó, ¿verdad? Entonces, esto también generó que en la comunidad no fuéramos a promover el divisionismo o la competencia no sana, sino que esto de empezar a pensar en conjunto motivó a que existieran ideas diversas y a que las y los participantes de este proceso pudieran saber de que aunque su idea no iba a ganar, ellos iban a seguir siendo beneficiarios de cada una de las ideas del otro equipo que sí saliera su idea ganadora. Ahorita pues en Chimaltenango, que es la primera corte, estamos por culminarla. Ya estamos casi finalizando esta fase de crecimiento y los próximos pasos que tenemos es conectar las ideas o proyectos innovadores con otras redes que existan de innovadores. Se les están promoviendo intercambios para que puedan dar a conocer lo que ellas y ellos han ido trabajando y puedan relacionarse con otras redes. Y también presentar este proceso de innovación que se realizó a nivel municipal con organizaciones del Estado y organizaciones de sociedad civil que trabajan proyectos similares. Y lo mismo hacer una presentación a nivel departamental también para que se puedan conectar de la misma manera con otras organizaciones e instituciones del Estado que trabajen y apoyen este tipo de proyectos comunitarios. Algo bastante importante que hemos aprendido de este primer proceso que hemos realizado en Chimaltenango es de que las personas, en la medida
que asuman la responsabilidad de involucrarse conscientemente, sus proyectos, sus ideas van a ser sostenibles, porque ellos y ellas las han criado desde que inicia y han visto cómo han ido cobrando vida y se han ido convirtiendo en proyectos. También hemos visto que el programa de innovación priorizó la participación de las mujeres, poniendo condiciones para que ellas pudieran participar, buscando horarios, dialogando con las y los esposos o con otros actores hombres de la comunidad para que pudieran ser conscientes de la necesidad también de que las mujeres participaran activamente en este proceso. Algo que nos llama bastante la atención es que cuando iniciamos nuestra intervención en esta comunidad, escuchábamos comentarios como que ir a los talleres, ir a las reuniones era una pérdida de tiempo. Al finalizar este proceso, ya escuchamos comentarios que dicen, me siento feliz, estoy aprendiendo mucho, nos sentimos valoradas, es un espacio para compartir y aprender. Entonces, en esto estamos ahorita en Pachay, pero el programa también está iniciando este mismo proceso con otras 2 regiones del país, que son Cobán y Petén. Aquí pues ha iniciado un proyecto, un equipo nuevo se ha integrado, en donde también se le ha compartido las experiencias que hemos tenido en la primera corte y se ha apoyado pues también a ir identificando las comunidades. Aquí en Petén, que es una de las áreas más lejanas que tenemos, está en la frontera con México, es una comunidad fronteriza también. Hemos iniciado ya con el programa. Aquí la problemática siempre es también la migración, es la tenencia de la tierra, porque el Estado pues ha declarado área protegida el lugar donde ellos están y siempre andan con el temor de que en algún momento los puedan desalojar. Ahí pues ya hemos iniciado con la presentación del programa, elaboración del diagnóstico comunitario, reuniones para análisis de las causas y efectos de la problemática comunitaria. Y también estamos en Cobán. Ahí la comunidad pues es la comunidad de Palestina. También se ha presentado el programa, se ha hecho la elaboración del diagnóstico, reuniones para análisis de causa y efecto y ya se ha hecho también una actividad lúdica, que ellos y ellas pintaron este mural que ven por acá y cómo ellos también por medio de la pintura han ejemplificado cómo su comunidad se inunda. Aquí va una señora con sus pertenencias, están sus animales ahogándose, el agua a la mitad de las casas y la basura que también se genera. Entonces, ahorita pues en eso es que estamos trabajando desde hace 6 meses y estos pues somos los integrantes del equipo de innovación de la región Chimaltenango, Cobán y Petén. Muchas gracias. Thank you so much, Stacey, for that really brilliant overview of all the hard work so far. And it's just worth reminding that the program's only been effectively implementing since the beginning of the year. So it's an incredible amount of learning that you've achieved already. Before we move on, I'd love to ask you a question, Stacey, if that's okay. It would be great if you could share with us your thoughts at this stage of what makes a good innovator as an individual. Like, how do you select someone from the community who you think will be a good innovator? Is there such a thing as a good innovator? But also your thoughts on innovation teams. Like, how do they need to behave? What's the characteristics of a really good innovation team? So I'd really love to hear your thoughts, Stacey, on that question. Thank you. Bueno, gracias, Hanna. Bueno, tal vez empezando con la segunda pregunta, creo que algo bastante importante que tiene el equipo de innovación es el compromiso. Es que conocen cuál es la problemática comunitaria, cuál es esa diversidad de contextos y se sienten identificados con lo que le pasa
a las comunidades, las condiciones de vulnerabilidad en las que viven. Y cuando tú estás consciente de esa realidad que existe en las comunidades, pues haces tu trabajo con mucha dedicación. Y el equipo de innovación, eso es lo que tiene, que le ha puesto mucha dedicación a cada una de los talleres, a cada una de las reuniones. Se ha preocupado porque la metodología sea integral, que le dé mucha participación a las personas. En los talleres, cuando se realizan, el equipo técnico casi no habla, es la comunidad la que expone, la que dialoga, solamente da las herramientas para que ellos puedan motivar el diálogo. Entonces, creo que algo que ha sido bastante exitoso es la conformación de los diferentes equipos. En su mayoría, pues somos mujeres, creo que todas somos mujeres, y eso creo que también ha generado a que nuestro compromiso sea mayor, porque hemos pertenecido siempre a un sector de la población que ha sido discriminado, que no ha sido tomado en cuenta. Y entonces siempre nuestra prioridad ha sido generar condiciones para que las mujeres se involucren en estos espacios. Entonces creo que el compromiso del equipo es lo que ha marcado que el programa haya ido caminando bastante bien. Ahora, ¿cómo seleccionar a un buen innovador? Cuando llegamos a las comunidades, pues la gente no tenía mucha cultura de participación. Tenían los comentarios de que ¿cuántos talleres son? Son muchos talleres, hagámoslo en uno. Entonces la gente no quería participar. Sentía que era un proceso muy cansado. Pero cuando ellos empezaron a tomar conciencia de qué era en sí el trabajo que estaban realizando, la gente se motivó y la gente empezó a despertar actitudes, características que no pensó que tuviera. Gente adulta que dijo, yo, ¿cuándo voy a estar aquí tirado en el suelo dibujando o pintando? Mujeres que a la hora de hacer un mural decían, yo, ¿cuándo iba a estar agarrando una brocha? Si eso es de los hombres. Entonces creo que las y los innovadores descubrieron capacidades que ni ellas y ellos sabían, pero fue porque se sintieron también motivados a querer transformar su comunidad. Y es así que todas y todos los que se involucraron han sido buenos y buenas innovadoras, porque le están poniendo muchas ganas a lo que están haciendo y porque les ha gustado, tienen mucha creatividad y mucho compromiso con el proceso que han iniciado. Y lo que han dicho es, esperaríamos que siga el acompañamiento para otros años, ¿verdad? Eso es como que también lo que motiva bastante, que no piensan en terminar este año, sino en seguir dándole continuidad a lo que ya se ha iniciado. Thank you, Daisy. That's really helpful. We've got a question for you from Liaquat Ali from Pakistan Hub in the chat. He's asking, how have you brought community innovation to government policy and planning level? And is that something you're thinking about? Bueno, ahorita todavía no hemos llegado a esa fase de presentárselo al gobierno. Es una actividad que vamos a hacer los primeros días de diciembre, en donde le presentamos el proceso de innovación al gobierno municipal y después vamos digamos, con las instituciones que son parte del gobierno del departamento. Ahí es donde queremos, pues, enamorarlos, por así decirlo, de los procesos que hemos trabajado con las comunidades, para que ellos, pues, también puedan promoverlo por medio de sus diferentes instituciones. Thank you, Daisy. And so now we're going to hear from Anshu, who's going to speak about the plans for the community-led innovation program that the India Hub have been working on and hope to start shortly. So over to you, Anshu. You've got, I think, probably about 10 minutes to tell us about what you're planning, what you hope to achieve, what you think might be difficult, anything you like, really.
Thank you. Thanks, Anna, and hello, everyone. In the India Hub, we are not yet as advanced as Daisy and the Guatemala colleagues are. We've still to hit the ground, but what I can share in the next 5 minutes, and which I think may be useful for many of you, is a very intense churning process that the India Hub members and others around us have been through over the last 1 year on this theme. So the India Hub is organized into a number of task teams, and I'm part of the innovations task team within the India Hub. And we actually started thinking about this initiative more than a year ago. There have been a number of consultations in the moderating team of the India Hub. And twice we organized wider consultations. We invited humanitarian aid agencies from across the board. Once we took help from Start Network to learn from the DEP labs, and once we did an internal brainstorming on how we would like to take this forward. Besides these two, as I said, there have been a number of conversations, a lot of churning on what we see innovations as. And so that's what I will try to share. We do have a set of 6 common principles that we have arrived at the end of this year-long churning, and we have an agreement. And the fundamental thing that we are covering here is that a common belief that ideas for resilience can lie within communities. These are local ideas, they can be frugal ideas. And the challenge that we have to overcome is nurturing them when they occur and where they occur. This is the context we are working in. A few of these images that I'll be using are not from the works of the India Hub. They are from Bangladesh, from a DEP Labs program that was run in Bangladesh a couple of years ago, where some of us were involved, and we've borrowed heavily ideas and experiences from there. The few snapshots I'd like to show you are to underscore the fact that innovations need not be only around apps and drones and gadgetry and technology. They can be around very, very local, simple ideas that make lives better for people. What you see here is Korail Basti, which is the largest slum in Dhaka. You see the houses in the backdrop. People need to go there. The road access is a very long, winding route, and there is a shorter access through the lake Banani, but boats are expensive, and this is how people would commute. These rafts are literally bags made by stitching together garbage bags, and what's inside is also garbage. A lot of it is PET bottles that are floats, and that's a means of transportation. This guy, he repairs cell phones and little electronic items for people, but he also is savvy with his phone and his computer. He's able to download stuff. He's able to convert messages very quickly into messages that can be put out on Viber and WhatsApp and circulated within the community. And he's an unconventional communications channel. This lady runs a small stall where she's selling snacks that attract children. And to attract children, she runs a television set there. And on that television set, she got on board to run educational content, simple, playful content that tells children about safety measures that can be taken up with very simple actions within the community. And that's how dissemination happens. And there is a trade that drives it. There is the solution gets embedded in the local economy. These are the kind of things we felt inspired with, and our belief has grown on the lines that too often innovations is a buzzword that's not really been interpreted the way it needs to be for the communities we work for. And for us in this program, it's about doing more, using less, and yet doing it better. So the question we keep asking is,
what's a better way of doing this? If you're disseminating warnings, there has to be a better way to do it. That'll be cheaper, that'll be faster, that'll be more acceptable. And that's the kind of questions that drive us. The lessons, there were a number of lessons drawn from the DevLab's experiences. It starts with a problem, you find a solution, you find scale, but sustainability comes from business cases. And I think, at least in the Bangladesh DevLab, we got to business cases too late in the day. We should have done more and done a little earlier. And that's the lesson we are bringing into the India Hub program, that we start from a business case. We've learned lessons from the HIF, the Humanitarian Innovation Fund program, which talks about the 4 Ps. Everyone thinks of products when you talk of innovation, but processes are equally important. Repositioning things, if we particularly talk about public health, then thinking of the toilet, which is often considered as a dirty thing, something to be hidden or kept away in traditional communities. How can you reposition that as something desirable, as something that will help a young man find a better wife because he has a better toilet in his house? How do you make it an element of esteem? So these kind of positioning statements and approaches. And finally, paradigm shifts, systemic shifts. And what better place to talk about this than the hubs, because the hubs themselves are a systemic innovation in motion, which are not questioning, not improving the humanitarian architecture in our countries, but actually redesigning this architecture. So I'll now quickly go through the 6 principles that the India Humanitarian Innovation Initiative, as we call it, has arrived at through these various consultations. And the first one is that, of course, there is a problem scenario that leads to innovation, but hey, very often, that is not the case. One of my gurus, Ian Davis, used to often say that what you've come up with is an innovation seeking a problem. And that's not what we want. We don't want to start with the innovations. We want to start with the local problem. So the understanding of this problem needs to emerge from the last mile. It does not need to emerge from us. The second principle agreed in the hub is that we could have multiple innovation processes. It's not about a project, it's not about a product, but it's processes that need to spread across. We've spoken about how innovation could be a way of thinking and a way of working rather than a project that we run. And for this, we can start with specific agenda items, but the goal is to seek, to support, and to scale local innovations. The third principle is that a project is tied to a funding source and to funds, but we are trying to segregate the two. So it's very attractive to seek out an opportunity. Hey, there's an innovation fund call out there and let's run for this, which of course we will. But we are trying to separate the innovation process and thinking from project funding opportunities. We will hope to ride from opportunity to opportunity as we scale this thinking process. The question that's really taken a long time to resolve is, how do you start? And someone in a very funny way said in one of our meetings that innovation itself is an innovative thing. We all had a big laugh at that. But we did arrive at a way to start, which is around agreeing on an agenda. Let's only pick those things that we all come around and agree on. And then we focus on just a couple of aspects to start with. We're very clear that we want to look at designs and solutions that impact lives. So the design, the product of the process is not at the center of the picture. It's lives that are getting impacted. We want to know how many lives will get impacted, how will they get impacted, how much by will they get impacted. And if there are projects that are already being implemented, then that's great. We would not seek to reinvent or even invent things, but we're very happy to identify them and scale and disseminate them. And as such, then the India Hub under this program, the innovations program that we're taking up, is a platform. It's a platform for learning where we'll plug, we'll play, we'll unplug, and it's not about project management. The fifth principle is around defining innovations, which we've felt is where innovation is a process or a tool or a method that makes response
more inclusive. Inclusivity is something that came us as a huge challenge, a problem statement for us. It is what we hear with the communities that we work in, and that's something we want to keep at the center of this. An innovative solution to a local issue at the grassroots is something that we want to start working with. And we specifically spoke about consolidating data, because finding out what's local, what's widespread, how deep it goes is something that we don't know enough about, because this data does not really exist in the way that may be usable. If we do get this data, then we are able to change, bring about larger change through policy, through institutionalization, talking to governments, which someone could ask the question to Daisy about. The sixth principle that we spoke about is collective approaches. It's not about competing small projects. It's about collective approaches towards this, for which a good starting point is for all of us in the hub to harvest local practices which we have felt are innovative, that improve the system, that improve lives in some ways. And that's all there is to it. Just find out what's, and we've all seen and worked with some such stuff. So we are compiling that, and that for us is a starting point. Beyond these 6 principles, the last text slide that I have is on the agreement. We have a 6-point agreement that we have reached. Number 1, that we will collaborate to create an ecosystem of innovations. We'll not chase a series of projects. So it's the ecosystem where we've set our eyes. We will try not to define the scope right now. There are no boundaries. It's open blue skies thinking. That's how we want to run with for the initial year, 2 years, and then start figuring out how we want to organize this better. So it's deliberately unorganized right now. We will take the agenda to the sub-national consultation. So we've had a series of sub-national consultations. We've been to remote parts in the Northeast, the Himalayan region. We've gone south. We've gone to different local, what we call interagency groups, to have these conversations, so that it's owned and it's deliberated upon very locally. The 4th action point is around considering multiple avenues. START, of course, is a benevolent first supporter, but we want to look at multiple avenues to raise, to merge and share the resources, and then deploy them in a shared way. So it'll be a slightly different model than the START fund model, the way we see it right now. Next, we will ensure that local actors who are usually left out of the higher end funding channels will gain access to this. So these are the non-conventional actors. They don't have to be legal non-profit organizations. We welcome local entrepreneurs. We welcome student groups. We welcome any kind of an interest group that has the enthusiasm and the ideas. And finally, simply, we are starting by creating a repository of ideas. And that's as simple as it gets for starting. And I'll close with this image, again, from the DEP experience, where, this pharmacist, like many others in that area, is able to do a lot more than sell medicines. He's able to, as you can see, take basic readings, things like blood pressure, blood sugar, of course, temperature. And while some may see them as quacks if they start dishing out medicines, but they can be a cog in the wheel that is trying to address emergency health problems in an area which is pretty dark, or certainly very dim in the sense of doctors and health facilities. So the innovation is that where there is no doctor, there is a number of pharmacists. And how do you tap into this network to provide services that are otherwise completely absent? So I stop with this. As I said, it's very early days for the India Hub and the India Humanitarian Initiative. And we hope that by the next assembly, we'll be able to share with you a lot more stories and a lot more hope around how we see things progressing. Thank you so much. I'll pause here. Hannah, over to you. Thank you, Anshu. That's just fascinating. And you guys have put in so much thought about, the intention that you want to bring to the program, that I think, it can't fail to be a success. It's really exciting, the kind of aims and the consideration for exactly how you want to do it. Because of course, what we know is that community-led innovation looks very, very different in different contexts, and you can use it for different purpose. And so it's going to be fascinating to see where you take it. I think we can probably
just stretch another minute or two, because we're the final session of the day. So perhaps, Anshi, before I let you relax and go to sleep, because I know it's really late where you are, if we could perhaps ask you a question and just to take just 1 minute in the answer. I just loved, you mentioned specifically about paradigm thinking of innovation, you know, how you change your kind of system, the beliefs, the structures in which you operate, not just creating products. So it'd be really fascinating to hear about how you connect this innovation program with the sort of systems change ambitions for the India Hub. You know, why is innovation something that you think is valuable for the Hub's mission in India? And I'm just really interested to hear how you connect them together, if you wouldn't mind sharing. Yeah, Hannah, very useful question for ourselves. We've been facing this a lot. The way we've seen it is improvement versus change. There is incremental improvement that we constantly chase. And there comes a time when that improvement needs to be a quantum leap, where you need a change. Where you need incremental improvements is very small innovations. How do you do things better, as I said? But when comes a time where you require change to happen, that's where you need to leapfrog. And that's where we start calling it a systems issue. Just the way the hub system itself, these national hubs are a moment of change in the national humanitarian architecture. It's not an incremental improvement. We are having to overcome a lot of resistance from existing systems. We are trying to do that in a collaborative way. But the fact is that this kind of a systemic leapfrogging is where we start talking about a paradigm shift or a change. Hannah, I know it's complicated, but hopefully we'll have more to share in the days to come. Thanks, Anshi. But I think it's exactly the idea. Like it's about taking innovation as a tool to match your bigger ambitions. And so really excited to see where you take it. So unfortunately, the DRC Hub team weren't able to present to you today. They weren't able to make the call, but I can tell you that they've got some interesting designs that they're working on at the moment for a program in the Goma region in Eastern DRC to look at specifically how you innovate in the relationship between the authorities and communities affected by the volcanic eruption, building on the experience of the most recent one in May, you know, how you make sure that the communities have the right kind of relationship with the authorities to make sure that they are consulted, that they have that have strong and effective forms of communication. So their focus of innovation is going to be relational, how you think about the relationship as the focus of innovation, which I think will provide us with an enormous amount of interesting learning as well. So that brings me to the end of this session. And I just want to say an enormous big thank you to Daisy and for Anshu for sharing with us their thoughts. We really appreciate it. And for all of you as well for sticking with us for this final session of what's been a really exciting program today. So thank you all, and keep an eye out for more on this area of work, which will continue to evolve and grow over the coming years. Thanks, everybody.